18 ολόκληροι μήνες. Μέσα από την αμάθεια, μέσα από την ΑΜΑΛ, μέσα από το προσφυγικό παιδί και καλά που έρχεται 4.000 χιλιόμετρα για να μας μάθει ήθη και έθιμα, μέσα από τα 2 δισεκατομμύρια σε εντελώς νεανική ηλικία μουσουλμάνων, μέσα από τις συρρυκνώσεις των ελληνικών συνόρων που πλέον μιλάμε για φανισμό των Ελλήνων, των Ελληνίδων, μέσα από τους υπνιστές με απόλυτους τρόπους, μέσα με λίγα λόγια από όλα αυτά που ζούμε. Υπάρχουν όμως και κάποιες ψυχές πλέον, οι οποίες είτε είναι γεννημένοι από Έλληνες γονείς, είτε κουβαλάνε μέσα τους ελληνικό DNA και ας μην είναι από Έλληνες γονείς ενσαρκωμένοι σε αυτή την ενσάρκωση. Έχονται λοιπόν και ο καθένας πλέον δίνει το δικό του το στίγμα, τι ακριβώς συμβαίνει 18 ολόκληρους μήνες πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο θέλουν να μας πούνε σώνει και καλά ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι αυτοί που πλέον οι άνθρωποι που αντιτάσσονται σε όλα αυτά είναι πλέον άνθρωποι οι οποίοι είναι του αρμόδιου χώρου, είναι καθήν αρμόδιοι. Κάποιοι είναι λέκτορες, κάποιοι είναι μεγάλοι γνώστες του αντικειμένου, νομπελίστες. Και πλέον οι πληροφορίες που έχουν έρθει για όλους αυτούς που έχουν πλέον αρνηθεί, όχι τυχαία, να θυσιάσουν το είναι τους και το σώμα τους, έρχονται αποδείξεις και αποδείξεις και αποδείξεις και αποδείξεις. Για να πάμε σε ένα βίντεο, να δούμε μια τελευταία ομιλία, η οποία περίτρανα, το ξεδιλέξουμε μια σειρά βίντεο από όλα αυτά, τι ακριβώς κυριολεκτικά θέλουν να μας οδηγήσουν, γιατί πλέον οι αποδείξεις για αντίστοιχα επιστημόνων, οι οποίοι επιστήμονες εννοείται είναι και από τη μεριά του φωτός, θα δούμε λιγάκι ένα βίντεο το οποίο κυριολεκτικά είναι το πρώτο δείγμα γραφής για το κομμάτι πλέον των φωτογραφιών των αναμνηστικών. Well, Americans are being illegally coerced to take medicine. That's a fact. It's happening here in the land of the free. From 100% of the military and millions of healthcare workers, by the way, propped up early last year as heroes, now being told they can kick rocks. Airline pilots, cops, firefighters. Are you seeing the trend here? The so-called servants to the public are now being targeted, and every key area of so-called essential workers are now being subjected to tyranny at the hands of unchecked communist overlords with this newly found authority to force you into an ineffective and in many cases dangerous face muzzle, transforming what we're used to seeing as liberty-loving socialites into an almost mirror image of a burqa-ridden, extremist, militant-run Muslim way of life. Cover your face. Stay away from your families. Cancel your gatherings. Forget about your holidays and take this shot. The safety and effectiveness of the injection is never a part of the conversation, and anyone that questions the ingredients or has noticed the historically record-smashing injuries and deaths is the new right-wing conspiracy theorist, right-wing radical extremist terrorist on the DHS list, right? Recently released in order to scare you into submission. Just be quiet. Just get injected. It's scary to be forced into doing something, even more so when the results could kill you, kill your family. But we are going to keep asking the question, what's in these shots? Why can't we know? Why hasn't Pfizer had a press conference since this fake FDA approval was set up as a furtherance of lies for the CNN propaganda machine? Maybe it's because you're not supposed to know. One doctor, an apparent expert in the field of microscopy, says that he's examined these shots, and if what he's saying is accurate, we now definitively know why it's a big secret. Dr. Jane Ruby is an expert pharmaceutical researcher and a Stu Peters Show contributor. She joins us now. Stu, it's another bombshell. Look, I've reported on several experts' examinations of the COVID-19 vaccine contents, and the reason this is such a hot topic is because these companies have failed over and over again to reveal everything that's in them. In the first revelation, we saw from La Quinta Columna, remember, they showed visual evidence of the toxic graphene oxide. And since then, we've had reports from foreign matter like metals. And we've seen visually damaged red blood cells from the UK, from Germany. And now we have a stunning set of results from an expert in microscopy, Dr. Robert Young, who has advised that he
has examined the contents, multiple vials of the contents from all 4 companies. That would be Pfizer, Moderna, J&J, and AstraZeneca. Now, for those people who are interested in the technology of this kind of thing, this doctor was very, very thorough. He used a regular microscope, which we would call optical microscopy. He used bright field and phase, pH phase contrast microscopy, dark field, which we have shown evidence of other from other doctors here on the show. He used UV absorbance and fluorescence spectroscopy. He used a number of different electron microscopes, not just one, but different types of them, believe it or not. And he also used nuclear magnetic resonance, like MRI type approach to this. What Dr. Young did also was he used validated testing, and he followed the manufacturer's instructions for preparing single doses to get ready for these analyses. And he lays out on his website, which I will provide to you so you can attach it to this interview on your website. He lays out in detail the methodology, and he says specifically so that others can replicate it. That's a good scientist. Now, here we're going to start with, I've provided you with some photos that we've got to go over, really critical. Let's take a look at photo 1, because photo 1 represents, according to Dr. Young, his analysis on the Pfizer vials that he looked at. He verified the presence in multiple vials of graphene oxide, but Stu, one of the shocking things he was able to prove, and you'll see them in a subsequent picture, is parasites and numerous different types of metals. I'm not talking about like tiny little amounts, but aggregates of different types of metals. Photo 1 as our first photo shows Pfizer's lipid nanoparticle that we've talked about so many times. These 2 little white dots are there at the nano level. Remember, you could never see this with the naked eye. 2 of the lipid nanoparticle transporters that are carrying the mRNA. It's truly science fiction and very chilling. We're going to look now at photo 2. This is also from the Pfizer vial. And what you're seeing here in photo 2 is a cluster of graphene oxide. Again, still at the nano level of microscopy. Now, we're going to move on to the Moderna vaccine. With Dr. Robert Young, what he found was that it was a conglomeration of a carbon-based reduced graphene oxide substrate. And he said that a lot of the nanoparticles were embedded in that. And that aligns with what we've heard about before in terms of the technology, what chemicell sells. Remember that is embedded into a graphene sheet. And so he also said that those nanoparticles were composed of carbon, nitrogen, oxygen, aluminum, copper, iron, and chlorine. You may say, well, some of those elements are, they're pretty basic, and we know we already have some of those in our systems. We don't know what the combination in a metallic, composition means chemically for our bodies. Moving on, photo 3 is again another Moderna vaccine analysis. And what he's showing here is the metal debris in the material. This is the material after being diluted properly for a single dose injection into a human being. This is what is in there. Now, I want to show you photo 4 is probably one of the most stunning, and there are several of these on his website. Photo 4 shows a single parasite in the Pfizer material. This was incredibly shocking to me. I've discussed it with some of the America's Frontline Doctors. These photos of parasites in this material, there is no therapeutic use for injecting people with parasites. What is the use for injecting somebody with a parasite? I don't believe there is any. And in fact, Dr. Young was able to identify in the Pfizer material the type of parasite. I'll let him, hopefully he'll be on your show soon. I'll let him talk about the names and the types of parasites. But the one that he cited in this particular picture is something that is lethal to humans. Now, I don't know if that's varying depending on the amount of the parasites, what it's injected in, how often it's injected. We're going to have to go to him for that more specific information. So moving on to photo 5, I wanted to show you from his report that these particles you're seeing in photo 5 are composed of stainless steel. This is his findings, stainless steel,
and that are glued together. This is quote, Stu, stainless steel glued together with a carbon-based glue of reduced graphene oxide. And this one is from the J&J vial specifically. And he goes on to say, this aggregate is highly magnetic and can trigger pathological blood coagulation, right? These are not disclosed anywhere. I don't even know if all of this is disclosed in the patents that Karen Kingston was able to review and show on your show. But the bottom line, Stu, is that there's countless foreign bodies in these vials, and in all of these vials, in multiple vials from all 4 companies. And Dr. Young tells us that he is bringing his findings forward. This is all new, it's groundbreaking. And I also have other sources that tell me there are countless doctors right now that have contacted certain attorneys and attorney groups, and this is going to be replicated and corroborated over and over again. So definitively he is saying, Dr. Young, yep, graphene oxide is in here. Okay, so now this is like multiple times that experts, microscopy, doctors, examiners, scientists have said, yes, graphene oxide is in here. Okay, now we're finding a parasite, a lethal parasite, all kinds of different metals, including stainless steel, glued to other things. I mean, this sounds like an intentionally manufactured cocktail of lethal ingredients being injected forcefully into people in certain places, coerced in other places, people losing their jobs if they don't get this thing, and they want to lower the age group to 5 years old to inject as many kids with this thing as possible. In Australia, led 24,000 people, kids, unaccompanied by parents or adults, into a former sports arena, now turned into the modern day ovens, to inject these kids, multiple of which we have unconfirmed reports are dead. Parents are coming forward. People are really upset about this, understandably. Would you suspect that there would be any medical reason, any justifiable medical benefit to a cocktail made up of these ingredients? No, in my medical opinion, I can't see any therapeutic use for it. And what's worse, Stu, is that in addition to that, you have no informed consent. If a human being wants to inject themselves with stainless steel, I mean, you know, ultimately that's their right to do that. Yeah, by all means. Hey, you want some parasites? You want some graphene? Come on over. That's what's in here. If you want it, just got to let you know that is what you are sitting down, rolling up your sleeve for, and having injected into your body. There's no disclosure. There's no informed consent consideration provided to the people that are being forced to take this to save their jobs. Their consideration means nothing anymore. They're not even a part of considering, in many cases, whether or not they are given the choice to take this. They are just being told, take it or be out of a job. Take it or be court-martialed in the military. Go to jail. Go to the brig if you don't take this thing. That is insane. And there are reports that people are, speculating that forced injections are coming, track you down, find some technology to find you, know whether or not you've been injected. And with those ingredients that you're mentioning, graphene oxide, metals, stainless steel, parasites, for crying out loud, it would be really easy to run somebody through a scanner to determine whether or not they have been inoculated. There will be no fake ID here, no fake passports. Horrific stuff. Tremendous findings. Thank you for bringing it to us, Dr. Jane Ruby. I appreciate you being here. You bet. Thank you. Well, I can't speak for you, and I don't speak on behalf of any American. Επειδή το χρονικό διάστημα των 18 μηνών, 1,5 χρόνο δηλαδή, είναι τόσο πολύ που ένας στοιχειώδης ανθρώπινος νους κυριολεκτικά και δει τον Ελλήνων, ο Έλληνος μπορεί να έχει μόνος του απόλυτη άποψη, ακόμα και αν δεν έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις πλέον των επιστημόνων του χώρου που βγαίνουν με απόλυτους τρόπους, με απόλυτες αποδείξεις, μιλάνε και μιλάνε και μάλιστα όχι απλά μιλάνε, δεν τα πιστεύουν αυτά τα οποία γίνονται. Γι' αυτό, σαν συνέχεια τώρα στο κομμάτι που θα πάμε να οδηγηθούμε στο τρίτο κομμάτι των αναμνηστικών φωτογραφιών, πάμε σε ένα επόμενο βίντεο, το οποίο είναι πλέον σε πολύ πρόσφατα βίντεο. Έχουμε μια Ελληνίδα ιατροδικαστή, μόλις πριν λίγες μέρες,
όνομα Ακριβούτσι, να ακούσουμε 2-3 λεπτά από μια δική της τοποθέτηση. Και επειδή δεν είναι πλέον ομιλίες που γίνανε πριν από 5, 6, 7 μήνες, πριν από 1 χρόνο, είναι ομιλίες Ακριβούτσι, αποστολή Ακριβούτσι, είναι ομιλίες που γίνονται τώρα πρόσφατα, λίγες ημέρες πριν, σήμερα, εχθές, πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αδέρφια μου αυτή, πλέον δεν υπάρχει τίποτα που να είναι κρυφό. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να δώσει πλέον αντινόηση, έστω και αν κρύβεται πίσω από το κουμπί με τη χοντρή που κόβει χρήμα ατελείωτο. Γι' αυτό λοιπόν πάμε σε μια ομιλία που έδωσε πολύ πρόσφατα αυτή η ιατροδικαστής κιόλας. Να πάμε κατευθείαν στο 15ο λεπτό. Λοιπόν, 17 ολόκληρα χρόνια. Το οποίο ξέρετε. Να ακούσουμε λιγάκι τα τελευταία 3,5 λεπτά. Σε γενικές γραμμές, όχι συγκεκριμένα. Παρακαλώ. Αρκείται να δηλώσει κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, δύο light ευρήματα, που ίσως πάλι μόνο η ομιλούσα τα βλέπει, γιατί έτσι θα πάμε, μου φαίνεται. Λοιπόν, καταρχήν, ένα έβριμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό και το οποίο, θα λέγαμε, ανάγεται όταν κάνουμε δηλαδή την ταξινόμηση βαθμού, δηλαδή υπείου βαθμού, μετρίου βαθμού, ικανού βαθμού, σχεδόν σε όλα τα περιστατικά, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα με mRNA εμβόλια, είτε με τροποποιημένους αδενοϊούς, βλέπε AstraZeneca, Johnson κτλ. Έχουν ένα χαρακτηριστικό, φυσικά ποικίλει, επαναλαμβάνω, ο βαθμός, ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή έχουμε, θα λέγαμε, τους θρόμβους οι οποίοι παρατηρούνται σε αυτά τα περιστατικά, δεν έχουν καμία σχέση με τους κλασικούς θρόμβους που βλέπουμε στα περιστατικά, θα λέγαμε, τα παθολογικά, όταν έχουμε, ας πούμε, θρομβώσεις. Τι εννοώ? Τι εννοώ? Εννοούμε ότι οι θρόμβοι σε αυτά τα περιστατικά παρέχουν την εντύπωση, καταρχήν είναι ρακόμορφοι, δηλαδή δεν είναι κυλινδρόμορφοι, όπως είναι περιγεγραμμένοι κυλινδρόμορφοι, όπως είναι οι κλασικοί θρόμβοι. Παρατηρούνται ράκοι θρόμβων. Αυτό συνηγορεί υπέρ της διατάραξης αρχιτεκτονικής των έμορφων σωματιδίων του αίματος. Και στα μορφαραγγεία και στο βεβαίως. Τελεία. Οπότε, έχουμε αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό έβριμα και ποικίλει σε βαθμό, επαναλαμβάνω, έτσι. Ναι. Σε άλλα είναι υπείου βαθμού, σε άλλα είναι μετρίου, σε άλλα είναι ικανού βαθμού. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε 1 λεπτάκι ακόμα στη διάθεσή μας, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, οπότε σας δίνω έτσι το 1 λεπτό, κυρία Ακριβούτσι, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Εγώ θα μπορούσα να ρωτήσω άλλα 200 πράγματα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Κοιτάξτε, δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε μια εποχή η οποία θα λέγαμε είναι λίγο παραποιημένη σε ό,τι αφορά και το λόγο, θα λέγαμε και την επιστημονική κρίση. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν απομακρυνόμαστε από τον ελληνικό πολιτισμό της σκέψης, είτε αυτός ανάγεται στον ιατρικό ελληνικό πολιτισμό, δηλαδή την Ιπποκράτεια, θα λέγαμε, τις Ιπποκράτειες αρχές. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν ασθένειες, παράδειγμα, υπάρχουν ασθενείς, άρα εξατομίκευση του κάθε ασθενούς, πρώτον. Δεύτερον, το ότι το ωφελήν και το μη βλάπτει του Ιπποκράτη νομίζω είναι σε αντίθεση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά εμείς είμαστε Έλληνες και έχουμε έναν πολιτισμό, είτε αυτός ανάγεται στην ιατρική, είτε στον νομικό πολιτισμό, είτε στον ιατροδικαστικό πολιτισμό, έτσι. Λοιπόν, ο οποίος δεν συνάδει με αυτό το οποίο προωθείται, θα λέγαμε, διεθνώς. Μακάρι, κυρία Ακριβούτσι, μακάρι να μπορέσουμε να το βρούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου, κυρία Ακριβούτσι, που ήσασταν στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέφανε.
Είδατε μόλις τα 3 τελευταία λεπτά μιας ενεργή ιατροδικαστής Ελληνίδας μόλις πριν από λίγες ημέρες, τι ακριβώς έδωσε το δικό της στίγμα. Γάρ ιατροδικαστής, δηλαδή γνωρίζει κάποια πράγματα μέσα στον έσω άνθρωπο, και αυτά είναι από το κομμάτι αυτό που μας λένε ότι μιλάνε οι επιστήμονες. Και επειδή μιλάνε οι επιστήμονες και μιλάνε οι επιστήμονες, μα και αυτοί είναι επιστήμονες, και οι νοήσεις των ανθρώπων και δι του ελληνικού DNA είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένο σε τέτοια επίπεδα που η κρίση του, αμή τι άλλο, δεν μπορεί να τον οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις και κατευθύνσεις. Η κρίση του είναι σε τέτοια επίπεδα που μπορεί να τα λάβει όλα υπόψη του, να έχουν περάσει 18 ολόκληροι μήνες, να έχει γνωρίσει όλος ο παγκόσμιος χάρτης, γιατί πλέον λόγω της τεχνολογίας η γη είναι πάρα πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό χωριό, και στο τέλος να μπορεί να αποφασίσει για τη δικιά του ατομικότητα έκαστος δεξιμών, εκτός βέβαια όταν υπάρχει αυτή η απόλυτη πλέον επίθεση κατά μέτωπη στον άνθρωπο, χωρίς όριο, που λέει ότι αν δεν κάνεις αυτό που εμείς σου λέμε, το παγκόσμιο σκότος και κακό, δεν θα έχεις χρήματα από το κουμπί με τη χοντρία, από τη ΦΕΤΕΡΑ, αλλά από το μαυροψύχη, με λίγα λόγια, για να μπορείς να πας να τραφείς. Και επειδή πλέον, αδέρφια μου, αυτοί τα πράγματα πλέον έχουν φτάσει μια ανάσα από την επόμενη τελειωτική κατάσταση, γιατί 18 μήνες είναι ένας τεράστιος χρόνος. Οι 18 μήνες είναι ένας χρόνος που καθυστέρησαν πάρα πολύ τα σχέδιά τους να έχουν μπει στο επόμενο κομμάτι όπως τα πιστεύανε. Θα πάμε σε ένα επόμενο βίντεο, το οποίο κυριολεκτικά, και λόγω για την λέξη Αυστραλία που προαναφέραμε σημερινή ομιλία και έχετε ενημερωθεί τι γίνεται στην Αυστραλία, πάμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο είναι δοσμένο από μια Ελληνίδα που ο κατακλυσμός, ο Θεόδωρος, ποτέ δεν δίνει τα εύσημα όπου πρέπει και όταν πρέπει, όπως αντίστοιχα όταν συζητάει και για τον κατακλυσμό, όταν δεν έχει γίνει καμία κοινοποίηση, δεν το λέει τυχαία. Στην συγκεκριμένη λοιπόν Ελληνίδα που μας έδωσε αυτό το βίντεο, φυσικά εννοείται ότι έχει τα εύσημα, και πάμε να το δούμε μαζί και να αρχίσει το puzzle πλέον να φάνει στην ολοκλήρωσή του, γιατί πλέον μπαίνουμε στις τελευταίες καταστάσεις, γιατί 18 μήνες είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Για να δούμε λιγάκι αυτό το βίντεο που γράφει «Στρατόπεδα συγκέντρωσης θανάτου ήδη δημιουργούνται». Something big is coming. Facilities like these are being repurposed into death camps, according to mainstream media reports, with new facilities being built around the country and around the world. Right now, FEMA is teaming up with state emergency management agencies to build new camps in many states across the country. Countries like Australia are building camps outside of every major city. And in the UK, they're building huge prison cities, like the Wellingsborough facility. Everybody's seen videos of this monster being constructed. And it's being built right next to the New Valley crematorium. Obviously, people are going to disappear from these facilities and end up in the incinerator, ladies and gentlemen. But we're getting reports that incinerators are going to be included in these death camps. We've seen the FEMA coffins, we've seen the mobile incinerators. They've been planning this for years. Something big is coming, and this is going to be another dark winter brought to you by the New World Order, Bill Gates, and Big Tech. Now, we've got some disturbing news from the scientific journal The Lancet to report. It seems like the vaccinated carry 250 times the viral load when compared to the unvaccinated. That's like 250 unvaccinated people for one vaccinated person. That's how much virus is running around in the vaccinated. Now, of course, having this discussion here is quite difficult because many of you feel like there is virus, that viruses don't exist. And so, what do you say to that, ladies and gentlemen? Do viruses exist? Does herpes exist? Do STDs exist? Did coronaviruses exist before this pandemic? It seems like the coronavirus is like a flu virus. That's why the death rate is so low, but it spreads so fast. It's like a flu. And we know that they were doing gain-of-function research on this flu-like virus. And so chances are they did juice up a virus. Most people, if they can remember back in the spring of 2020, last year, when this all rolled out, most people felt like they got some kind of flu. And that made it real for many people. They caught the flu. It was a bad flu. But it was made worse by things like 5G and wireless technology, which essentially suppresses the immune system. But why would this vaccine, which is obviously a killer, which is obviously toxic, why would this vaccine pump up the virus load in the vaccinated? Well, if you remember, this vaccine causes the vaccinated to mass produce spike protein.
And this is what the antibodies latch onto. And so when the virus appears and the body begins to replicate, the antibodies, instead of attaching to the virus, are attaching to the spike proteins from the vaccine, and they're not attacking the virus. And so this vaccine is a double whammy. This vaccine guarantees that things are going to melt down, because these vaccinated people are mega super spreaders. They're not just like super spreaders. They're mega super spreaders. They hold as much virus as 250 people. And that's saying a lot, because this virus is already highly contagious, like the flu. And so it's the perfect storm. And it just got worse because they've added fuel to the fire. This vaccine will make it 250 times worse, potentially, for all of those that are vaccinated. And so these people are going to drop dead. This is why they're in such a hurry to get everybody vaccinated, so that way they can hide the fact that the vaccine is causing the problem. But undoubtedly, they've known this for quite a few months now, if not longer. And this is why they reversed course on their mandates with the masks and other requirements. And so we're going to see social distancing again. We're going to see lockdowns again. We're going to see the exact same thing happen again this winter that happened last winter, even worse. Because now all of these vaccinated people are a ticking time bomb. Their immune systems have been wiped out. They're immunocompromised. They're full of toxic graphene and other chemicals. And the spike protein all by itself is a toxin, which is essentially killing people. The people that cooked up this vaccine should be tried like the war criminals during World War II. And all these people that are pushing this toxic vaccine should be tried under the articles of the Nuremberg codes. But no matter what comes out, these people on TV, they're not going to listen, because these people on TV have an agenda. They have a schedule to keep, and it's right there on the Georgia Guidestones. These people mean to kill you. That's why they ordered all these FEMA coffins many years ago. They mean to kill you. They mean to exterminate you. And so they're coming to inject your children. They've been grooming them and raping them in schools for many years now, but now they're coming to inject them. They're going to kill them. And many of It can be injected into a human body with a syringe. It's about the size of a single grain of salt. Chips like this one could eventually be. It can be injected into a human body with a syringe. It's about the size of a single grain of salt. Look, it's just going to get so much worse and worse. You guys have to continue to fight out there, push back. The lines have been drawn. Don't give them an inch. Don't accept any more mandates. Whatever they're prescribing, it's making it worse. The masks make it worse, not better. The vaccines make it worse, not better. The lockdowns make it worse, not better. This isn't about health. Because if it was about health, they wouldn't be surrounding you with death hours. They wouldn't be fluoridating the water. They wouldn't be adding all these chemicals to the food. This isn't about public health. This is about extermination. And so... Chips like this one could eventually be. It can be injected into a human body with a syringe. Yes, and they're injecting you not only with chemicals and a Franken vaccine, but also microchips. I mean, they're totally raping people right now. And it's beyond imagination. What they're doing to people right now, I think they're becoming magnetic. They're dropping dead. They're 250 times more infectious than they were before. And in the animal studies, they all dropped dead within 2 years. I mean, this is so criminal. And on top of that, they're building giant FEMA camps with incinerators to exterminate you. What more do you need to see, ladies and gentlemen? It's been 20 years since 9/11. What more do you need to see? And you could talk about all sorts of different issues like Afghanistan and the like right now. Talking about how they're not capable of managing a crisis or managing a situation. They're totally incompetent. They're liars. They're buffoons. But it's worse than that. These people are crazy like Jonestown. These people want you to drink the Kool-Aid. They want to kill you because they've been exposed as child molesting devil worshippers that drink blood and eat children. Quite literally. And so they feel the pressure. They understand that time is running out for them. And so what happened in Jonestown when time was running out for that cult? They gave everybody the Kool-Aid. They've been planning this for many years. But what we know for sure is that it seems like they cooked up a flu virus. They released it around the world, and it's amplified by 5G and wireless technology, as well as the vaccine. So this is about amplification. They're amplifying the flu virus and making it worse. They can actually steer this pandemic and target people. Given that everybody's been infected with this virus, all they have to do is activate you with a death hour, or with your phone, or with one of these Starlink satellites. And then they can take you on. This is how they're getting all of the conservative politicians and radio hosts. Like one day, oh, he's mocking the COVID, and then they zap him. And then they're like, oh yeah, no, he got it, see, he wanted the vaccine. So they're going to blackmail you. They're going to force you to get this vaccine unless people take out this infrastructure. The death hours, the corrupt politicians, the television stations. This whole 1984 Orwellian infrastructure has got to go, where people are going to be under the boot, and they're going to be in death camps, and they're going to turn our entire world into a giant prison with a geofence. Because like a dog with a shot collar, ladies and gentlemen. That's what these death towers are all about. That's what the smart cities are all about. And so they'll zap people into compliance. And when everybody's held hostage, who's going to dare to speak out? They're already censoring everybody online. It's not America anymore. They're raping it. Why? Because the enemy has taken over. They've infiltrated government. They've infiltrated corporate America. They've taken over, and now they're exterminating. They're defeating their enemy, America, the patriots, the Christians. And so this is why there's a Second Amendment, just in case the government gets hijacked. We can reverse course, but in many countries around the world, they've been disarmed. So they're going to have to bring the guillotine. They're going to have to bring the billy clubs. They're going to have to bring the baseball bats. They're going to have to go dark ages on their governments if they want to survive. But this death hour network has got to go. These things have a range of like 200 miles. They don't need to be parking them in your backyard. It's not about download speeds. It's about activating this virus and steering the pandemic and targeting people that they don't like. Just like the way they censor people online.
τελειώντας αυτό το βίντεο με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, βλέπετε στη Βασούλα που είναι γνωστή σε κάποιους στην εναλλακτική πληροφορία και ειδήσει στον ελλαδικό χώρο, με πολύ αγάπη και την ευχαριστούμε. Το δικό της το βίντεο το δείξαμε. Από τη μεριά του κατακλυσμού, σας λέει ξεκάθαρα ο Θεόδωρος ότι πραγματικά δεν περισσεύει κανένας πλέον σήμερα από το ελληνικό DNA. Ο λόγος που έχει μιλήσει για τη γνώση του κατακλυσμού, ο λόγος που έχει μιλήσει για το 2015 το σύγγραμμα μέσα με τόσες πολλές αποδείξεις, οι οποίες έχουν δοθεί και μόλις σε 7 χρόνια τα πάντα έχουν κουμπώσει, είναι κυριολεκτικά, όπως και η σημερινή μας ομιλία, όπως και σε όλη τη γνώση του κατακλυσμού, πρέπει να έχουμε την ολότητα μες στην νοησή μας. Αυτό το κομμάτι, αυτό το βίντεο, που και πάλι ευχαριστούμε τη Βασούλα, χωρίς να γνωριζόμαστε σχεδόν καθόλου διαζώσεις, είναι γιατί έχετε και κολλάει με τα χρήματα της ΦΕΔ, έχετε και κολλάει, θα πέσει σε χρεοκοπία η Αμερικάνικη κυβέρνηση, έχετε και κολλάει με τα λόγια τα οποία είπε η Μπενάκη στον Παπούλια, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το 8 Δευτέρου του 2005, έχετε και κολλάει στα μνημόνια των Ελλήνων, τα λεφτά υπάρχουν στις Μακεδονίες, στην εικόνα μόλις σήμερα του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα άλλαξε. Και φυσικά στους 18 μήνες που η ανθρωπότητα πλέον, και όχι μόνο ο αφανισμός των Ελλήνων, ζει το απόλυτο της παραζάλης. Αυτό ακριβώς έλεγε και λέει και θα λέει πάντα η γνώση του κατακλυσμού. Ελάτε να ενωθούμε με το ΟΛΟΝ. Ένας άνθρωπος σήμερα πρέπει να ξέρει τα πάντα για την αμάλη που έρχεται, που είναι συνέχεια της αμάρτειας, που είναι συνέχεια της αμάθειας χιλιάδων χρόνων, εκατομμύριων ετών. Είναι συνέχεια της άγνοιας. Είναι συνέχεια ο άνθρωπος δεν ξέρει τίποτα και σε ακραία μορφή αρρώστιας οδηγείται στις κρίσεις πανικού και πάντα εφητεμένο στο φόβο. Και φυσικά στη συνέχεια σήμερα, τα βίντεο τα σημερινά και αυτά που θα ακολουθήσουν, να πάνε να καταλήξουν να έχουν σαν κατάληξη τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Γιατί φυσικά και η λέξη αναμνηστικές φωτογραφίες μόνο τυχαίες δεν είναι. Και όπως και το βίντεο που προείδατε, έχει μια συνέχεια με όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Γι' αυτό, όποιος και όποια, έστω και ένα κομμάτι, συμπλέει σε όλα αυτά και βάζει το δικό του στίγμα. Έρχεται ο κατακλυσμός και του λέει, έλα να ενωθείς με το όλον. Μη σταθείς στο κομμάτι. Φυσικά δεν μιλάω για αντινοήσεις. Δεν μιλάω για όλους αυτούς που μιλάνε για κύλες γη ή μιλάνε για τους χιού, για τον τραμπάλα, για το ξανθό γένος ή για το fake QR code. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι είναι σε απόλυτο κατάσταση να έχουν σε υπνοτισμό τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Μιλάω για τους υπόλοιπους που μέσα τους έχουν φως. Αυτό το φως, αδέλφια μου αυτοί, όπου και να είστε, πρέπει να το ενώσετε με το όλον φως αυτή τη στιγμή. Μην μείνετε στο εν μέρει φως. Και γι' αυτό ακόμα μια φορά σας λέει και σας λέει το σύγγραμμα του κατακλυσμού, η γνώση του κατακλυσμού, το κανάλι του κατακλυσμού, ότι εδώ υπάρχει ολότητα με απόλυτες αποδείξεις. Ελάτε να ενσωματωθείτε. Δεν αισθενίζεται κανένας άνθρωπος σήμερα, ούτε τίποτα καθηγητρία, ούτε είναι αρχηγόπουλο, ούτε είναι μπροστάρης. Όλα αυτά δεν ισχύουν στην πηγή. Η πηγή είναι πηγή. Αν είσαι δεύτερος, τρίτος, είσαι στο τρένο της πηγής, αυτό έχει διόλου σημασία. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν εγωισμοί, δεν υπάρχουν υπάρξεις, δεν υπάρχουν εγώ είμαι ο καλύτερος και εσύ ο χειρότερος. Υπάρχει μόνο το όλο φως. Και το όλο φως είναι όλη η γνώση που αυτή τη στιγμή πρέπει η νοήση των ανθρώπων μέσα τους να εφυτευτεί. Και αυτό αρχίζει και τελειώνει στη γνώση του κατακλυσμού. Γι' αυτό καθόλου τυχαία δεν λέει ο Θεόδωρος κατακλυσμός. Από τη μία μεριά είναι η γνώση της ολότητας του κατακλυσμού και από την άλλη είναι όλα τα άλλα κομμάτια που εκπροσωπούν αντινοήσεις. Όποιοι έχουν κομμάτια φωτός μέσα, τους λέει με πολύ απλωμένο χέρι, ελάτε και πάρετε το όλον. Γιατί τα πάντα πλέον συγκλίνουν σε αυτό το οποίο έχει δοθεί από το 2015, πριν από 6 χρόνια, είμαστε στον 7ο τώρα, ότι πάμε για ένα μοναδική και τελευταία φορά που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ πάνω σε εκεί, κοσμικό γεγονός. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό το οποίο είδαμε,